Good evening, everyone. We are back after quite some time, and we have been busy with some more things. So we couldn't continue our live show for quite some weeks, and now we're back, and we're back with an important topic, which is Renters' Right Act 2025. As you are aware that this law is set to bring major changes in the rental system in England, affecting both the tenants as well as the landlords. So from the proposed end of so-called no-fault eviction to a stronger protection for the renters, the changes could shape and reshape how people rent, live, and manage properties across the UK, as well as the other part of the United Kingdom. So in today's discussion, we'll break down in simple terms what the act is, what are the major changes, who it affects, and what it means for you in real life. So whether you are a tenant, a landlord, or just interested in your housing rights, this session is for you. Let's get started. So in today's session, we welcome Mr. Khandokar Omar Farooq, Solicitor and Director of Avista Solicitors, to our discussion. Welcome, Mr. Farooq. Thank you, Jaydev. Thank you. So if we can just start with what's the existing rights for the renters as well as the landlords? If you can just enlighten us on that, please. আপনি জানেন যে সেকশন 21 এইটা একটা কন্টিনিউয়াসলি এই অ্যাবিউজ হয়েছে এই সেকশন 21 এর। Mm-hmm. মানে আপনি ইউ আর এ টেন্যান্ট, all of a sudden you get section 21 notice. Landlord didn't have to show any reason. Mm-hmm. মানে আপনাকে পছন্দ হলো না বা আপনার কোনো ফল্ট নাই, নো রিজন। সো সেকশন 21 এটার প্রচুর অপব্যবহার হয়েছে এবং যারা এদেশে টেনান্ট আছেন তারা প্রচুর সাফার করছে এবং এর ফলে 1980 পর থেকে এই রেন্টার্স যে এরিয়া, রেন্টিং এরিয়ার সবচেয়ে ব্যাপক যুগান্তকারী পরিবর্তন এই রেন্টার্স রাইটস অ্যাক্ট 2025 নিয়ে আসতেছে। আগে Mm-hmm. যে নিয়মটা ছিল যে আপনি অ্যাসিওর শর্ট টার্ম টেনান্সি পাইছেন 6 মাস বা 1 বছর, আপনাকে এগ্রিমেন্টটা দিছে, টেনান্সি এগ্রিমেন্টটা। তো যে কোনো সময় নরমালি 6 মাস মিনিমাম আপনি স্টে করার পরে হঠাৎ করে আপনাকে নোটিশ দিল। আপনার করার কিছু নাই। কেননা এটা ছিল নো ফল্ট, মানে কি ল্যান্ডলর্ডের কোনো ফল্ট দেখাইতে হবে না নোটিশ দেওয়ার জন্য। তো এই যে নতুন রেন্টার্স অ্যাক্ট আসতেছে, ওয়েল এটা অলরেডি ল আকারে পাস হয়ে গেছে। রয়্যাল অ্যাসেন্ট 27th of October 2025 এ অ্যাসেন্ট রয়্যাল অ্যাসেন্ট হয়েছে। তো যুগান্তকারী যে পরিবর্তনটা আসতেছে সেটা শুরু হবে 1 মে থেকে। তো কি হবে, এখন থেকে আর ওই অ্যাসিওর শর্ট টেনান্সি থাকবে না। তার মানে কি, আপনাকে ধরেন একটা টেনান্সি দিল, এটা চলতেই থাকবে চলতেই থাকবে। মানে 6 মাস পরে আপনাকে নোটিশ দিবে বা 1 বছর পরে আপনাকে বলবে যে চলে যেতে, এই সুযোগ আর নাই। শুধুমাত্র কিছু কিছু ক্ষেত্রে আপনাকে নোটিশ দিতে পারে, যেটা আগেও ছিল। যেরকম ধরেন আপনি কন্টিনিউয়াসলি আপনি রেন্ট দিচ্ছেন না, ডিফল্ট হচ্ছেন Mm-hmm. মিনিমাম মিনিমাম 2 মাস, কথার কথা। এই ক্ষেত্রে আপনাকে আগেও নোটিশ দিতে পারতো, এখনো নোটিশ দিতে পারবে। এরপরে আপনি ধরেন ল্যান্ডলর্ড তার প্রপার্টিটা বিক্রি করে ফেলবে। এখন মুখে বললেই হবে না যে আমি বিক্রি করে ফেলবো। দে হ্যাভ টু শো কনক্রিট প্রুফ দ্যাট এটা সত্যি সত্যি বিক্রি হচ্ছে। আর একটা রিজন হলো সেকশন 21 নোটিশ দিতে পারবে, সেটা হলো যদি ল্যান্ডলর্ড নিজে এসে থাকেন এখানে। সেটা কিন্তু বললে হবে না। আপনি আরো বাড়ি আছে, সেখানে আপনি থাকেন, বলবেন যে আমার
আমি এখানে থাকবো, ওইটা বললে হবে না। দেখাইতে হবে যে ইট উইল বি ইউর মেইন রেসিডেন্স। Mm-hmm. সো এইটা 1 মে থেকে শুরু হবে। সো বেসিকলি এখন যদি আপনি কোথাও টেনান্সি নেন, ইট উইল কন্টিনিউ পিরিয়ডিক টেনান্সি হিসাবে, মানে চলতেই থাকবে। Okay. Okay, I get it. So it's quite some major changes. So so there will be no more fixed term tenancies, as you have mentioned, and there will be also end of Section 21, no fault notice. But Section 8 is still there, isn't it? অ্যাবসলিউটলি। আপনি যদি ডিফল্ট হন, রেন্ট অ্যারিয়ার হন, এটা আগেও ছিল Mm-hmm. যে ল্যান্ডলর্ড ডিপেন্ড করে যে আপনি টেনান্সিটা পিরিয়ডিক, উইকলি, মান্থলি অর কোয়ার্টারলি, তো আপনি অ্যাকর্ডিংলি যদি আপনি এরিয়ার হয় আপনার রেন্ট এরিয়ার, সো ল্যান্ডলর্ড Mm-hmm. আপনাকে সেকশন 8 নোটিশ দিতে পারবে। 2 উইকস হতে পারে, 4 উইকস হতে পারে, 8 উইকস হতে পারে। এবং এটা অ্যাক্সিলারেটেড পজেশন প্রসিডিংস, খুব মানে যার সাহেবেরও ক্ষমতা নাই যে এইটা আপনাকে ধরে রাখবে যদি আপনি রেন্ট এরিয়ার হন। ইটস এ ম্যান্ডেটরি গ্রাউন্ড, যার সাহেবকে এখানে আপনাকে ওই যে পজেশন অর্ডার দিতে বাধ্য সে। হুম। All right. So we believe there is another development on the increasement. I mean, when the landlord can increase the uh, rent with the, I mean, we have seen previously that sometimes the landlord was trying to increase it twice a year, but can they do it now? নো, নো, নো। অনলি ওয়ান্স ইন এ ইয়ার। এবং আপনাকে নোটিশ দিতে হবে সেকশন 13 এর আন্ডারে যে, এবং Mhm. ইনক্রিজটা রিজনেবল হইতে হবে। আপনি ইচ্ছামতো বললে হবে না। হুম? সো Mhm. ইটস ইনফ্লেশন, তারপরে আরটিআই, মার্কেট রেট সবকিছু মিলিয়ে এটা রিজনেবল হইতে হবে। সো অ্যান্ড নট মোর দ্যান ওয়ান্স ইন এ ইয়ার। And what about the advance rent? অ্যাগেইন আপনি ১ মাসের বেশি অ্যাডভান্স রেন্জ কখনোই টেন্যান্টের কাছ থেকে ডিমান্ড করতে পারবেন না। আগে ছিল এরকম, অনেক সময় বলতো যে, "ওকে, ঠিক আছে, আমি আপনাকে বাসা ভাড়া দিব। আপনার ক্রেডিট স্কোর ভালো হয়নি বা হোয়াটএভার। আপনি যদি ১ বছরের রেন্ট আমাকে অ্যাডভান্স দেন, তাহলে আমি আপনাকে বাসাটা রেন্ট দিব।" নো, they cannot do that. Only once, only 1 month's rent they can take as advance. All right. So yes, you have mentioned that the ASTs, I mean the assured short-hold tenancies, that will be converted into like continuing tenancy. So, I mean, when is that exactly happening? What's Well, the date? 1st of May, এখন যে এক্সিস্টিং টেন্যান্সি গুলি আছে, এগুলি কিন্তু Hmm. এক্সিস্টিং টেন্যান্সি গুলি আর এএসটি থাকবে না। এটাও কিন্তু পিরিয়ড টেন্যান্সি হয়ে যাবে। আপনার Hmm. ধরেন এক্সিস্টিং টেন্যান্সিটা আছে, আপনি রেন্ট পে করেন ১৫ তারিখ। তো এটা ১ তারিখ থেকে শুরু হবে না। আপনার যে পিরিয়ডিক টেন্যান্সিটা হবে, সেইটা আপনার ১৫ তারিখ থেকে শুরু হবে। তার মানে কি? যে আপনার ১লা মের পর থেকে কোনো আর এএসটি থাকবে না। আর যদি আপনার এক্সিস্টিং এএসটি থাকে, সেগুলি অ্যাকর্ডিংলি ওই ডেট অনুযায়ী সবগুলি কনভার্ট হয়ে যাবে অটোমেটিক্যালি পিরিয়ডিক টেন্যান্সি হিসাবে। All right. So that's clear. Does the landlord needs to give anything to the tenant after that date? ইয়েস, ল্যান্ডলর্ডকে এই যে নতুন আইন আসছে, এ আ এর ওখানে একটা প্রেসক্রাইবড ইনফরমেশন দিতে হবে এবং বাই 31st of May বলতে Hmm. নরমালি এগুলি থাকবে যে কি, কি রাইট আছে তোমার, কি, কি চেঞ্জ আসছে। জাস্ট আই বিলিভ ইটস 1 পেজ ইনফরমেশন। সো Hmm. this is a mandatory requirement for the landlord to provide all the existing uh, AST holder which are going to be converted into periodic tenancy. They have to provide this to the tenants. All right. So yes, I mean, previously we have seen that, I mean, in the UK right now, not in the UK, in the Western world, pet is like very important thing, you know. They're like children to some people.
Previously, we have seen that the landlords in some cases does not allow pet in their property. What about the new law? What does it say? Well, you cannot discriminate. So you have to allow. That's a default position normally. Now, if the landlord um, wants to avoid this, like he doesn't allow pet, then he or she has to show reasonable grounds why he is not allowing. Say, for example, it could be the landlord is a leaseholder, okay, and Hmm. the freeholder, um, on the freeholder title, and there is a restriction that pet is not allowed. So landlord is helpless. In that case, the landlord can say that okay, pet is not allowed because if I allow pet, my lease will be void. You Hmm. know. Okay. Another one could be maybe someone in that accommodation allergic to pet. It could be like HMO, where Hmm. multiple people lives. But normally, if you don't allow pet, then you have to show reasons why. So yeah, it will be like a good reason test again on that. Absolutely, absolutely, Yes. So absolutely. it will depend on the discretion of the court, I Yeah, again, believe. like yeah, I mean, again, it could be that the place is very tiny Hmm. and it will not be very helpful for the pets' health, and so the landlord can say, "Oh, it's not enough space." But again, it has to be reasonable. They cannot use it as a blanket check. That okay, the plate is small. Who is gonna measure the plate is small? It's again Yes. Yes. objective test, not subjective. Yep, that's it. So yeah, it's a great thing that you are not a tenant and you have got your pet in your home. So yeah, thank you for all the answers. But before I finish, I want to just ask you one question for clarification. So before the law come into force, and if the landlord has already served a Section 21 notice, what will happen to that? In the old days, they could have waited few months. Say, Hmm. for example, you serve 2 months notice, the tenant doesn't move out. To go to the court, you could have waited few months. With the new law, if you serve notice before 1st of May, once the notice period expires, you should go to the court as soon as possible. If you delay, unfortunately, your case will be dismissed. Overall, I think this is a very good news for the tenants, who are renting or will be renting. This is a very good news. It's All right. yeah, certainty of tenancy. In the old days, uh, I was a tenant once upon a time. I guess you are a tenant, but you are safe. You have a very good landlord. Um, but normally, it's always the tenant. They always in the they are very uncertain, because Yes, it that's correct. Yeah. frequently happens. Landlord they give notice, and like years ago, I think that was about 24, 5 years ago. That time we were like no children, nothing, and we were renting a flat, and all of a sudden, landlord gave us notice, and Hmm. I asked the agent, "What is the reason?" He said, "No reason," and I felt so down. I mean, I was paying rent on time by direct debit, and even they didn't bother to give me a reason. I said, if you want a rent increase, tell me. I'm fine with that. No. Hmm. And all of a sudden, I said, okay, I think that was in winter time. I said, can I have 2 more months? And this guy said, okay, fine. And all of a sudden, one day I found the court eviction order, which was surprising to me. Anyway, I moved out,
And few weeks later, I was passing by that area and I saw there was a new tenant. Yeah, that's quite a history. Yeah. But yeah, thank you. The reason Mm, I've asked this question because we have seen a surge of Section 20 on notice right now because mm, of this new rental act. mm, mm. So yes, I believe we have clarified the major changes under the law, and thank you very much for the clarification. And we thank all our people who are watching this as well. So, as we have discussed, the Renters Act 2025 will be a major shift in the UK rental system. And while it aims to give the tenants more security and stability, uh, I mean, it also setting clearer and stricter rules for the landlord as well. But as we have always advised that if there is a chance, it's better to contact a proper legal advisor, solicitor, or public access barrister regarding your position. And we always advise on that to get proper legal advice. So yes, you can contact Avista Solicitors if you need legal help. Mr. Farooq is the head of, I mean, on that side, the housing and other things. So you can contact him as well. And we have provided our details on just under the video. You can contact us. I hope that today's session was fruitful and helped you understand the changes in the coming laws. So yeah, thank you again, all who are watching and who will be watching this. If you have any queries, feel free to contact us. Mr. Farooq, thank you. If you have anything else to say. Well, thank you for arranging this. Just wanted to say one more thing. Hmm. Especially people who are immigrant in this country, this message is for them. Not only in housing, in every legal aspect, please don't rely on your friend's advice. Don't rely on shoddy so-called lawyers. Please, 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 I can't stress enough. Always take proper legal advice. I see, you know that. We see every day, people who are misled, people who are ill advised, and they have ruined their lives. Now they are crying. And I said, look, Hmm. if you would have come to the right place, they said, we were not guided. We were told like this. So please, please, whenever you go to a lawyer, check whether he's a qualified lawyer, whether he's regulated, and take proper legal advice in not only in housing, in every areas of law, because people who are immigrant in this country, at some point they need some legal advice regarding immigration, especially. So I urge all of immigrants, um, they should take proper legal advice by the qualified lawyer. Uh, okay, I'm sorry, I'm just facing a bit of technical issues. So yes, thank you so much for your time and all the information. So we'll see you and our observers the next session. Take care and good evening, everyone. Thank you, thank you. সবাইকে শুভ সন্ধ্যা. Thank you. Bye.